day 26 na tayo. Checking how many calls it takes to sell one mochi buns. So just to recap ulit tayo, ito yung mga menu natin. Yan, no? Nutella, peanut butter, black sesame, matcha, red bean, ube, chia seed, blueberry, chocolate, strawberry, peach mango, lemon lime, coffee, and triple cheese. Ito yung mga fairy one natin. Ito yung mga mini natin na sets natin. Ayun, no? 6 na sila, 6 pieces. Open for reseller din yan. Minimum 10 boxes kapag reseller kayo. May brownies din tayo. Okay? Cropek, meron din tayo Cropek. Tubig, kung gusto nyo bumili ng tubig, meron din tayo. Okay? So, let's see how many calls it takes to sell one mochi buns. Hi ma'am, mochi buns! Yan. Yan. Start na tayo. Hi po, mochi buns ko. Hi ma'am, mochi buns. Yan, habang nag-aantay, mag-ayos-ayos din muna tayo. Hi ma'am, mochi buns po. Ayan, may lalapit, may lalapit. Hey, have you seen it sa TikTok, ma'am? Gusto mo? Nakita ata namin kayo Sa Instagram, ma'am. O, Glorieta, ma'am. Yan, ma'am. Lalo na pag every December, ma'am. Every per month, I'm there. Yes, ma'am. Ngayon lang di ako nakasali kasi I'm here na eh. Parang nag-conflict sa schedule. Na-try mo na siyang hawakan, ma'am. Para may idea kay sa texture niya. They're very soft, ma'am. If you had to try one lang, I would recommend chocolate coffee. Sugar-free kasi yung mga to, I don't know if may diabetic pa sa inyo o hindi matamis ang gusto. Sige pa, ma'am. yung sa mochi nyo. Best sellers ko, ma'am. Normally, red bean peanut butter. Pag Nutella kasi, kung ano yung Nutella, yun na yun, ma'am. So, parang nothing special about it. Ube. Ube is just a classic Filipino local ube. Ganun lang siya. Yung black sesame. Black sesame yan, kakaiba yan, ma'am. Ano siya? Sesame seed, we grind it out and then it turns into a paste yan. Ganun na itsura niya sa taas, ma'am. Ube. Sige pa, ma'am. It's a black sesame. Anything else, ma'am? If you reach 600, I give you a cake, ma'am. It's our Valentine's promo, ma'am. For your mother, ma'am, meron bang medyo, 60 kunyari, pataas, or ayaw na sa matamis? This one na lang. Sige, ma'am. So, Habot na ba ako? let me compute na, ma'am. Ube, black sesame, tsaka chocolate. Tapos kagad ang video natin. Thank you so much. Yan. Tsaka hindi ko yan dinadaya. Mukha lang ano. If you seen my other video, sometimes 20 minutes, wala pa po. 30 minutes, wala pa po. Yan. Minsan chamba-chamba lang din. Minsan siguro timing din, di ba? So, I don't know. Pero, nung bata kasi ako, naalala ko yung, di ba nagsisigaw ng taho, di ba ganun? Oh, hindi naman niya alam sino bibili sa kanya. Kasi kagaya kami, hindi naman kami araw-araw bibili sa kanya. Dadaan siya sa amin, sisigaw siya, wala namang bibili, di ba? So, ang alam lang niya, masosold out siya. Ganun din ako. Tatawag ako na tatawag. Alam ko, masosold out ako. 370 lahat, ma'am. Late Valentine's gift na. Ano na. Valentine's gift yan. Ito, ay. Ma'am. Ma'am, 370. Gusto mo si Trisin, ma'am? Si Trisin. Alam mo yan, ma'am. Si Trisin. Bali, kulang ka na lang ng 230 to get a free cake. Pakita ko rin sa inyo yung cake, ma'am. Baka mas maingganyo din kayo, ma'am. Yung sugar-free din, ma'am, masarap din yun. Ito pa, ma'am. Chocolate cake siya na may frosting. It's very moist din, ma'am. And buo siya, ma'am. 230 na lang, sir. So, parang siguro isa o dalawa na lang to. Ay, ma'am, mochi buns. Peach saka blueberry, ma'am. Okay, ito po. Cash ka, ma'am? Card? Anong gusto mo, ma'am? Pwede card, ma'am. Alahas, ma'am. Pwede rin, ma'am. If you want. Wait lang, blueberry. Blueberry, tsaka peach mango, sabi mo, ma'am. Ay, ma'am, pili ka lang, ma'am. May sitirisin ako, ma'am. Wait lang sa payment, sir. Oh. Madalas sa dust kasi
I drink din eh. Bigay ko pa yung cake niya po. Bali 5 items po plus the cake po. Pahawak na lang po. 6:30. Sir, double check 6:30. Top ba to, sir? Okay, top. Print ko lang po ah. Thank you so much. Have a nice day, ma'am. Happy Valentine, ma'am. Yes, ma'am. Anything else, ma'am? Okay, 120 lang po, ma'am. Apo. Pwede rin card, ma'am, kung gusto mo, ma'am. Teknolodya, ano na siya eh. Asensa na kasi, ma'am. Strawberry, sabi mo, ma'am. Pag yun. BPI yan. Ay, sa video mo na send, ma'am. Sayang. Sige, ma'am. Next time, double check yun na lang, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Ay, ma'am. Much buns po. May mga palaman na yan, ma'am, ah. Gusto mo siyang hawakan lang, ma'am, para may idea kayo sa texture niya. They're very soft, eh. Pwede malagay sa mata mo, tapos sa'yo mo, diba? Pwede niya rin siyang hawakan mo. They're very soft po. It's a Singaporean big shop po. Kaya most of our item are not sweet and then they're all soft dough. Meron din po kaming ganito Valentine's siya, gift promo namin. If you buy one kasi 120, 130. If you buy this for 50 lang, you get half a dozen na po siya. Red bean. Anything else po? Okay, 120 lang po. Hi sir, hi ma'am, much buns. Hi ma'am, much buns po. Thank you so much. Have a nice day. Hi ma'am, much buns po. Hi ma'am, much buns po. Hi ma'am, hi sir, much buns. Hello ma'am, much buns po. Hi ma'am, hi sir, much buns. So that's how many calls it takes to sell one mochi buns, okay? That's how many calls it takes to sell one mochi buns.